Hello friends, welcome to Technology Medical and Competitive World channel. Friends, today I will explain one of the important concept, that is immunity. What is this? Immunity. This is useful for medical, paramedical and nursing students. Okay. Immunity. Initially, before going to the details of this chapter, initially we have to know what is mean by immunity. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay, it is the state of resistance offered by the host to protect against pathogens is called immunity. Means it is one of the resistance power offered by the host. Host means the man and animals. One of the resistance acquired by the host, means the host is having one of the resistance power. Why this resistance power is having that host? To protect against pathogens. Pathogens means pathogenic organisms, means the organisms which causes disease. Such organisms are called pathogens. ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್, means it is one of the ability or a resistance power having by the host to protect against pathogens or disease causing organisms such as bacteria, virus, fungi, protozoa, etc. Okay, it may be useful or harmful. Harmful immunity is called hypersensitivity. Sometimes the immunity is useful because it will protect us from the pathogens or from the disease. The immunity is protects for the man and animals against the disease. ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ immunity is useful for us. Sometimes if the immunity is become more, sometimes it is harmful. That condition is called hypersensitivity. I think you understand. And it may cause for some of the allergy. If the immunity is increased, it leads to some of the other conditions. Okay, types of immunity. Immunity is again divided into mainly two types. One is innate immunity, second one is acquired immunity. There are mainly two types in the immunity. Okay, innate immunity. What is the innate immunity? Innate immunity is the natural immunity which is passed genetically from one generation to another generation. Means it is present in an individual by birth. Means by birth what the immunity gained by the host, that is called innate immunity. Innate immunity is one of the natural immunity which is passed genetically, means it will comes by the birth or genetically from one generation to another generation. ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೈ ದಿ ಬರ್ತ್. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಏನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಗು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, acquired immunity. What is acquired immunity? The immunity acquired during the lifetime of an individual is known as acquired immunity. It is not inherent in the body by the birth. It means it is not comes by the birth. During the lifetime what the immunity is gained by the host, that is called acquired immunity. Innate immunity means it will comes by the birth, but acquired immunity means it will not comes by the birth, means it will develops at the time of lifetime. During the time of lifetime of an individual what the immunity is developed into the body, that immunity is called acquired immunity. Acquired immunity is
ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ immunity is specific for a particular disease, against a particular disease. Okay, types of acquired immunity. Acquired immunity ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ acquired immunity types ಇವು. Active immunity means the immunity developed as the result of antigenic stimulus. The host takes active part in the production of antibodies. Example, natural infection and vaccination. Acquired immunity is again classified into two types. Acquired immunity means it will develops during the lifetime, means it is not comes by the birth. That acquired immunity is again divided into two types. One is active immunity, second one is passive immunity. Okay, active immunity is the immunity developed as a result of antigenic stimulus. Means here what happens in the active immunity, here due to the stimulation of antigen the immunity is developed into the host. That immunity is called active immunity. Means for example, if any infection occurs into the human body, then what happens, that microorganism is act as a antigen. Due to the stimulation of that antigen, the immunity is developed into our body against that pathogen. That is called active immunity. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೋಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನಿಂದ, ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, if the corona vaccine is given to the host, the immunity is developed into our body against the particular disease, that is COVID. Means it is specific, already I have told what is this, it is specific for single type of microorganism, means it is specific for a particular disease. Due to by giving vaccination, inside the vaccine there are antigens, which antigen is means there are microorganisms. The microorganisms are act as antigen. Due to the stimulation of that antigen in our body, the immunity is developed to protect against the particular disease. That immunity is called active immunity. The host takes active part in the production of antibodies. The immunity means there is production of antibodies which destroys the microorganism or pathogenic organisms. Here what happens, inside the host means man and animals, body of man and animals, there is the host takes place active part in the production of antibodies. Means inside the body of an individual there is the production of antibodies to protect against specific disease. I think you understand. ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವೇ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Okay, passive immunity. What is the passive immunity? Here the host received the immunity passively. In passive immunity, the antibody is produced outside the body of an individual in experimental animals such as rabbits, horse, etc. The host body do not take any active part in the production of antibodies. Example, passage of antibodies from mother to fetus, from breast milk to infants. In active immunity what happens, there is a production of antibodies inside the body of individuals or the organisms. But in the passive immunity what happens, here the host do not takes active part in the passive immunity.
means the antibodies are not produced inside the body of the host. Here what happens, the antibody is produced outside the body of an individual, means ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಾವೇನದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ದೇಹ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್, active. Okay, for example, how can you transfer the antibodies? Passage of antibodies from mother to fetus. When the mother is conceived, pregnant, what happens, the baby do not have, or fetus do not have any antibodies. How the antibodies are transferred to the fetus? From mother to fetus. Pregnant ಇದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ಇನ್ಫಂಟ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್, ಮಚ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಫಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, inside the breast milk, what is, there are immunity power, means there are antibodies. Those antibodies are passively transferred to the infant. the ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಂಟ್ ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಏನದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ತಾಯಿ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಗುವಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಮಗು ಬರ್ತ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ immunity. I think you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.